İyi geceler, hoş sohbetlere başlıyoruz inşallah. Çok değerli misafirlerimiz bizlerle bu akşam. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum Adnan Bey. İsrail'den Avraham Sherman. Sherman, hakimlik yetkisine sahip kıdemli bir haham. İsrail Üst Hahamlık Mahkemesi'nde 32 sene görev almış emekli mahkeme başkanı. Kendisi çeşitli organizasyonlara ve Nazilere karşı yürütülen Nürnberg mahkemelerinde yasal danışman olarak görev yapmış. Diğer misafirimiz İsrail'den haham Jeffrey Zeidel. Kendisinin Kudüs'te Musevi Öğrenci Merkezi bulunuyor. Musevi gençlerin dinlerine, geçmişlerine bağlılıklarını artırmak için aktif olarak eğitim programları düzenliyor. Sosyal yardım kişiliğiyle tanınan haham Zeidel'ın ayrıca haftalık köşe yazıları çeşitli Musevi gazetelerde ve sosyal medyada sıkça yer alıyor. Amerika'nın Maryland eyaletinde Sayın Todd William Kissam diğer misafirimiz. Kendisi Mason ve aynı zamanda Anglikan Kilisesi'ne bağlı bir rahip. 20 seneden fazladır Washington DC, New Jersey, Colorado eyaletlerinde rahiplik yapmış ve şu anda da rahiplik hizmetine Maryland eyaletinde devam ediyor. Maşallah. Welcome. Hoş geldiniz, lütfettiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok sevindik. Sizlerin bizleri şereflendirmesi bizim için büyük bir nimet. Benim yerim çekim açısından böyle yüksekte. Siz bizim gönlümüzde çok çok yukarılardasınız. Mecbur olduğumuz için çekim tekniği açısından böyle bir durum oluyor. Artık o konuda da sizden özür diliyorum. Siz eğer arzu ederseniz İbranice'ye tercüme edebilirsiniz. Peki. Sizin kıymetli bilgilerinizden istifade etmek istiyoruz. Konuşmanızdan istifade etmek istiyoruz. Nurunuzdan istifade etmek istiyoruz. Söz sizin dersiniz, büyüğümüz olarak. In the honor of all who are sitting here together, this thing who united us is that we want to show that if we search how we can build the human being, the private and all the whole human being, we can find it in the holy books, in the holy of the books, and main is I can say that this is the most important occasion who happened on Mount Sinai, that on Mount Sinai the Almighty, the Holy Creator is giving us the order how to shape our inhabitant, in all the kinds on the corners of life, especially in the point of the relationship between human beings, between each other, between nations, and the basic is to go on the way that he go, as is written. What, and I will quote it from the holy books. Ata yisrael hashem elokecha shoel mimcha. You know, Yisrael, what he, the creator of you, asking for you. He wanting to that you will go on the way that he go, as is written, to go on the ways and to love and to worship. About what? To go on his way. And what is his way? Is written. He is merciful. You have to be mercy to the people.
he want, even you do not good, you have to look on him and not to be angry about him, and to be with patience. Even he do to you harm, be patient with him. And if we see what he give to us, the 2 tablets, on them is written the 10 commandments, and what if you see, it was 2 tablets, one against the other. On the right tablet is written, I am your creator. I save you. I want that you will be alive. Against it is written, no murder. And was it a murder? Because every people have a human part, a part of him, that when he created you, he gave you a soul. And he gave you a soul. A soul is the spiritual power that he gives to you. And this spiritual power, if you kill a man, you take my part of spirit and of immortal, that everyone, and this part is to all the human being. It's written that this is written in the old our sages who are saying very, very important things. Is to say, every day a voice outgoing from Mount Sinai, a voice is going every day, not only in this situation that you hear, and you hear it, and it be done, and you hear, but you don't continue to hear it. They say every day. Every day is a voice are going and say, Oy lahem labriot me'elbona shel Torah. All the creatures, briot, all what I created in all the world, not only the Jewish people who are standing on the Mount Sinai, it is all the human being, what I creature. Oh, it means it have no difference between which is, if he is a Jew or not Jew, if a black or white, if even an enemy of you, also you have to look that above this enemy there is a part of me. Therefore, don't murder, don't harm him. And after it, on the continue of on the 2 tablets is written no, you have no other to worship him. Only him, not other. And against it, what is written against this is written lo tinaf. Lo tinaf, if we look on it, it's only in the part of the connection between a man and a woman. Say no. As you see in the prophets, they don't say, the prophets don't say tinaf only of this side. If you go
and a man, yes, who go to another one. He's making hard to his wife, to his heavenly. Why you go another thing? If you go so, you are going not have another God. Don't change me. It means not only change a thing that you will worship and thing. It means also that in our modern time, in our time of the time of the main things of the purpose of the life is to enjoy the life, the part of the body, to have much money, to desire of the money, desire more and more. One of the 10 commandments is say, don't desire the field of your friend, the building of your friend, and the wife of your friend. What it brings to desire? They think that what I get, I want the expression of the good life, of my body, of all sides of it, and these modern times make it like other worship to it. This is the basic of and this is, as to say, the other God of the modern place. Don't go on this, because if you go on this, you leave the way of me. You only want to get, you don't want to give, and the Creator, He gives what the other have not. Give him. If the other, and don't harm him, don't make him hatred, help him to be healthy, that he can live good, and that other thing to take. Don't be a take from the world, be a given to the world. And the best giving, if you harm them, if you make war with them, if you have hatred to them, this is that you are the center, and all this. If they don't give what you want, you make fight with him. You make terror to him. If he is not like you, you make terror, and you can even kill young children. You can kill even villagers with city or villagers. All the children, they have not the right to life. All the women will be slaves for all the kinds of very, very deep, ugly things of life. Why you do it? Even the Creator is written, He's written, don't murder. Why you murdered? Don't harm a woman, and don't take a woman and make her low, take her honor, take all the things. Why you do it? This is that the sources that is in our holy books, and this what they say to us. They say to us, if you want to build a new world, a world that it be friendship with men, don't quarrel, don't harm each other, make all for peace, each with the man, with his wife, the children between them. I think even
one of the that all the modern life are. I don't against the sport. Sport is good for the health of good, but the main point of good, who is the power of the other. This win is of the other, and we are enjoy to see how this world is not if it is box or it is as the Roman are saying to say that come people each other fight against it, to see the power of harmony, the power and this is also as the excited of it. This is things that itself have no other. It is like all is so admiring the heroes who have the power, who have the zeal. We have not the power to admire this who have the power, who have to admire this who have his heart to give the others. This is the most best thing that we have to do. What to do, and this is the way of him. His mercy, his tolerance. It is written, Erech Apayim. He don't be angry immediately, even you don't slowly. This is all is the minute of him. We have to go on his way, and we so have to build all the word, and they can take it from the holy books. This will shape a new civilization, a new human being of peace, human being of not war, human being of helping other, helping other to live good and to be happy. And this is the way of him, and this will be the way of all of us. I hope that this is the main purpose of what we are here making this congress with congress, and for this voice have to go every day, to go into all the places of all the world, the voice of peace, the voice of tolerance, the voice against hatred, and the voice of love. Bu sizdeki iman gücü maşallah dersin. Allah veriyor size bu güzel konuşma gücünü dersin. Şevkiniz çok güzel, azminiz çok güzel. Birçok kişiye örnek olsun dersin. Maşallah. Çok güzel, çok imanlı, çok temiz yüzlüsünüz. Konuşmalarınız herkesin beğeneceği, her Müslümanın tasdik edeceği mükemmel bir anlatım dersin. İnsanlar Musevileri çok yanlış anlıyorlar. Mesela sizin şu barışla ilgili, sevgiyle ilgili, dostlukla ilgili konuşmalarınız o Musevi karşıtlarının yüzüne bir şamar gibi inmiştir diye düşünüyorum. Ama güzel gönülleri de açtı tabii. Güzel gönüllere de çok fayda verdi. Ve ne kadar samimi dindar olduğunuzu da insanlar görüyor. O çok güzel örnek oluyorsunuz dersin. Allah ömrünüzü uzun etsin, sağlık, sıhhat versin. Moşiyah'ın gelişinde de sizleri sağlık, sıhhat içinde olmayı nasip etsin. Thank you for all the blessing. The blessing will spread of all of us, and this that continue with healthy life, and all the spiritual power to continue till, as he say, that we become the salvation of all the situation of all world. It will stop with murder, stop with wars, stop with I can all the world, in every part of world. You see, you hear
not the voice of love, not the voice of, and therefore I think that that he will bless all of them, that they have the look, the real look, and the real look of the holy books, and all holy books, that this may give us the way that so will be. Thank you for all of us. Thank you that you give me to be together and to give this voice. Çok sevimli insan maşallah. Maşallah. İnşallah Moşiyah Kudüs'te zahir olduğunda Hazreti Süleyman'ın mescidini yeniden kurduğumuzda sarayını da yeniden yapacağız inşallah Allah'ın izniyle. Mescitte Moşiyah'ın başına kutsal zeytinyağı süren büyük alimlerden olmanızı Allah'tan istiyorum. And also to the end with the chapter on this time of the Mashiach. It will ki mal'a haaretz de'a et Hashem. All the world will know him. Kamayim layam mechasim. Like the sea, it is all over the world. This is the true. This is the true of him will be in all over the world. Maşallah. Çok sevimli maşallah. Evet. Evet inşallah. Ben de hepimiz de inşallah Moşiyah'a talebe oluruz dersin. Başından sakalına, sakalından yakasına kadar kutsal yağın aktığını göreceğiz inşallah. İnşallah. Maşallah. Buyurun sizi dinleyelim. At first, I wasn't sure if I was going to come to Turkey, because right now, in the summertime in Israel, these months, with all my different student groups and all the different universities, I'm so busy. But my students encouraged me to come. They encouraged me to come, and they said, you must come, because the season we're right now, just finishing now in Israel, we just finished the holiday of Shavuot, of the time where Moses and the Jewish people, where they received the Torah. And at that time, one of the main ways able to receive the Torah was through unity. When the Jewish people stood by Mount Sinai, they all were one nation, one people. And that's part of the message that my students wanted me to come, because they feel by being here and the message that is given over here in Istanbul is of a unity, message of unity. And I said I have to come and feel part of the real unity and the connection that we have between both of us, Jewish people, and we have unity. And they told me also one more thing before I go, that we just celebrated in Jerusalem Day. Jerusalem Day was the day, a modern miracle of 1967, where Jerusalem became once again a united city, where Israel was against so many different odds of being destroyed. And at that moment, in 1967, it says that Israel was ready for like another Holocaust. Another Holocaust was going to happen. And then we got back to different areas, we unified it, and we made it open for the whole world to come. And it was a miracle. It was a miracle. And my students were telling me, explaining to me that they feel that miracle that happened in the 6-Day War, how a small little army of Israel with not many weapons and was surrounded on all sides survived. And that miracle, they feel, is being forgotten. It's being forgotten. And it's up to us, it's up to myself and other people to realize that miracle that happened to the Jewish people in Israel, but the miracles that happen to us every single day, and to count our blessings, to count the miracles that happen to us. We don't always are aware of it, but they do happen. And I'm grateful to be here, and I'm grateful that I was able
that so many years on the 50th anniversary of Jerusalem to once again realize the miracle that happened and to recognize it. Evet. Zaten siz o topraklarda olacaksınız. Bu Allah'ın emri. İkinci bir yol olmaz. Yani Kur'an'da Musevilerin İsrail'de olacağını Allah Kur'an'da açık açık ifade ediyor. İsra suresi 104'te ve onun ardından İsrailoğullarına söyledik diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sığınırım. O toprak, yurtta yani İsrail'de oturun. Orada durun. Ahiret vaadi geldiğinde hepiniz derleyip toplayacağız. Hani Musa kavmine şöyle demişti, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkardı, sizden yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, yani İsrailoğulları, Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere girin, Kudüs. Ve gerisi arkaya dönmeyin. Bak, gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yani oradan ayrılmayın. Yoksa kayba uğrayanlardan olarak çevrilirsiniz. Maide suresi 20-21. Yani siz İsrail'de olacaksınız, Kudüs'te de olacaksınız. O bölgenin siz süslüsünüz, güzelliğisiniz. Aksi olmaz. Yine Bakara suresi 58, şeytandan Allah'a sığınırım. Ve hatırlayın demiştik ki şu şehre girin, Kudüs şerif. Ve orada istediğiniz yerde bol bol yiyin. Yalnızca secde ederek kapısından girerken dileğimiz bağışlanmadır deyin. Dileğimiz bağışlanmadır deyin. Ama secde ederek girin. Yani Kudüs'e. Biliyorsunuz Museviler secde ediyorlar. Biz de hatalarınızı bağışlayalım, iyilik yapanların ecirlerini artıracağız diyor Cenab-ı Allah. Yine Yunus suresi 93'te Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Andolsun biz İsrailoğullarını hoşlarına gidecek güzel bir yerde yerleştirdik, İsrail. Ve temiz şeylerden kendilerine rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar anlaşmazlığa düşmediler. Şüphesiz Rabbin aralarında anlaşmazlığa düştükleri şey konusunda kıyamet günü hüküm verecektir diyor Yunus suresi 93'te. Yani tabii bir anlaşmazlık da oluyor Müslüman inananların arasında. Bunun olmamasını söylüyor Allah. Yani tek bir görüşte, tek bir inançta sabit olması gerektiğini İsrail'in söylüyor. Savaş ve terörün asla olmayacağı bir dönemdeyiz. Dünyanın son dönemlerindeyiz. Moşiyah'ın çıkış vaktindeyiz. Zekeriya bölümü 9'da 10'da savaş arabalarını uzaklaştıracağım. Yani tanklar, toplar. Savaş yayları kırılacak. Savaş yayları kırılacak. Kralınız, Kral Mesih, Moşiyah, uluslara barışı duyuracak. Yani Mehdi. Bizim inancımızda da Mehdi. Egemen Rab şöyle söylüyor. Hezikel 39, 9'da 10. Silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Yakmak için silahları kullanacaklar. Egemen Rab böyle diyor. Dolayısıyla biz savaşı asla istemiyoruz, terörü asla istemiyoruz. Savaşla asla övünmeyiz, terörle asla övünmeyiz. Savaş bizim için şiddetle kaçınılacak, terör bizim için şiddetle kaçınılacak yakışıksız, korkunç olaylar. Bunu Tevrat'ta uzun uzun görüyoruz. Mesela bak Hoşea 2:18'de ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım. Güvenlik içinde yatıracağım onları diyor. Moşiyah'ın bu devrini şu an biz yaşamaya başlamak üzereyiz. Mesela Mezmurlar yine 133'e 1. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak diyor Tevrat'ta yine Cenab-ı Allah. Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu öndürün yapacağım. Dolayısıyla barış bütün dünyayı kaplayacak bu önümüzdeki günlerde. Zor günler geçireceğiz. Fakat Moşiyah'ı, Mehdi'yi göreceğimize inanıyorum. Mika bölümü 4'e 1-4. Son günlerde yani şu dönemde birçok ulus gelecek. İnsanlar kılıçlarını çekişte dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş eğitimi yapmayacaklar. Artık herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir. Allah bizlere bu günleri inşallah gösterecek. İnşallah.
Maşallah. Buyurun, sizi dinliyoruz. Thank you. I think that I'm thankful for the continuity of the conversation. Last evening with Wafik Mustafa, we spoke about the situation in Qatar. This morning, since we've had an extended conversation, the government met in a special session this morning, and that the good guys have supplied food from Turkey, food and water, the basics to the citizens, the innocents within all of the controversy. Turkey has responded to the needs of the people of Qatar, despite the sanctions. I think that's a beautiful gesture. It's a gesture of love. And again, in this season of Ramadan, that calls all of us to a righteousness and an awareness of our relationship with the divine that we all share, it has been such a privilege to be here. Maşallah. Maşallah. Buyurun. Siz çok değerli bir insansınız. Bunu önümüzdeki aylarda, yıllarda hep birlikte göreceğiz. Değerli bir topluluğun değerli bir insanısınız. Sizlere çok saygı duyuyoruz, çok değer veriyoruz. Bizleri şereflendiriniz. En başta sizin bizleri böyle onurlandırmanız bizim için çok büyük bir şeref. Çok sevinç duyduk. Halen onun heyecanı içerisinde çok güzel konuştunuz. Sizin imanınız herkese örnek. Allah sizlere sağlık, sıhhat, uzun ömür, cennette de sizlerle kardeş olmayı nasip etsin. Siz de lütfettiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Bizi ziyarete geldiniz. İstanbul'u güzelleştirdiniz. Sizin gelmenizden daha güzelleşti İstanbul. Her zaman bekliyoruz talebelerinizle. Kıymetli fikirlerinizden her zaman istifade etmek istiyoruz. Barış'a verdiğiniz hizmet, barış için gösterdiğiniz gayret çok takdire şayan. Sayın Abraham Sherman'ın manevi yönü yüksek bir şarkısıyla devam edeceğiz inşallah. יהי שלום בחיילך שלווה וירמנו צעיר יהי שלום בחיילך שלווה וירמנו צעיר למען אחי ורעי אבקשה שלום בך למען בית השם אלוקינו אבקשה שלום לך יהי שלום בחיילך שלווה בירמנו צעיר יהי שלום בחיילך שלווה
no ich leman achai ve'ai adavegana shalom bach leman beit elokeinu shalva adava shalom bach. I will translate it in words. Tercüme edeceğim hocam. I will translate it. We hope that shalom will be in your walls of Jerusalem, and it will be silence, not war, not voice of fighting. Shalva ve'armonotaich in your walls again. Leman, it all for whom? Our friendships and our brothers that they are united around Jerusalem. Avaksha, I also, and Leman, the home of him, Leman Beit Elokeinu, Avaksha, we pray that it be Shalom Lach to Jerusalem. Translate. Maşallah. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Maşallah. Chapter of Nabi Yeshaya. Maşallah. Evet. Evet. Yehuda Greek var biliyorsunuz. Çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz muhterem bir kardeşimiz İsrail'den. Onun bir konuşması var. Aynı zamanda İsrail'de milletvekili, değil mi? Evet. Haham. Evet. O konuşmayı görebilir miyiz, izleyebilir miyiz, dinleyebilir miyiz? My dear friend, honorary Mr. Adnan Oktar, champion of religious tolerance, champion of love to all human beings, champion of God in the world. All participants, Christians, Muslims, Jews, who are participating in this wonderful annual iftar event. From the city of Jerusalem, chosen by God to be a city of peace, allow me to wish each and every one of you blessings of success in bringing God's light to all. You who are participating in this wonderful event, leaders, religious leaders, political leaders from all over the world, the Middle East, please keep within your hearts a true prayer for Jerusalem as a city of peace. We will hope to bring very soon the days where the Temple Mount, which was chosen by God to rest his divine presence, shall be a house of prayer to all Christians, Jews, Muslims, people from all over the world, from America, from Europe, from Asia, from Africa, from Australia, people who connect to God. And we shall see on the Temple Mount a house of prayer that unites all nations to the one and only God. From Jerusalem, allow me to wish you all Ramadan Kareem, Allah Yivarak Allu Kullu, and all of every one of you should be blessed by God. From Jerusalem, the city of peace, city of shalom. Maşallah. Çok tatlı. Tamam, yayını şimdi kapatalım.